place, and I think they will do very, very well. It's going to be very convenient for the actors and for the film directors to shoot over here, and I wish them all the very best. One last final little question. Modeling, is hardly covered, and बहुत visibility कम है television पे या फिर any other channel. आपका क्या टेक है? बिकॉज बहुत मिस करते हैं आपको यहाँ पे टेलीविजन चैनल पे या फिर मूवीज में आपको बहुत मिस करते हैं. अब क्यों नहीं आते हो आप? ये मेरा क्वेश्चन है आपको, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है. Well, I agree with you definitely. फैशन शोज़ की रीच इतनी ज़्यादा नहीं है, बट टेलीविज़न आपके घर में है, so every day people watch television. I think fashion is more associated with society, certain people who follow fashion, whereas television goes to the masses. So I think everybody has to find the comfort zone. But as I said, jitna like 10 years of modeling career didn't give me as much fame as Big Boss did. It made me a household name. Most definitely, if another reality show which I'm comfortable with comes my way, I'll take it up. आपको चाहिए, आपको लगता है, और आपको अभी आपको तो चाहिए, हमको चाहिए कि आप टीवी में आ जाओ, हमको आपको देखने का मौका मिले, बिकॉज फैशन शो अभी हार्डली कभी कभी देखने को मिलता है. दैट इज वन थिंग. लास्टली बिफोर वी लीव, गोवा में हॉटस्पॉट क्या है या ऐसा क्या है जो आपको करना है? आप गोवा में आए हो तो ये आपका चेकलिस्ट पे पहला नंबर पे ये रहता है, क्या रहता है? Well, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है. I love the food in Goa. So मेरे दो फेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं. एक का नाम है ला प्लाज, दूसरा है थलासा. दे आर बोथ इन मोरजिम. तो इन दोनों को मैं हमेशा, every time I come to Goa, I have to visit them. Then of course a trip to Baga Beach, because that's where all the activity is. I know it's a tourist hub, but your trip to Goa is not complete till you've been there. And of course जो flea markets लगती हैं, flea markets in Anjuna and Shapora. I mean, I'm talking like a Goan. I know everything about Goa. Aren't you impressed? Very much, very much. So वो flea markets में जाके bargain करना, and to pick up all those beautiful trinkets, to get the best and the most amazing deals. I think that's what Goa is. It's my favorite city in India, and part of me, my heart is in love with Goa. I am your biggest fan, and I want you to see. I want you to come on, television channel as well, and do a lot of more, not reality shows, but other programs as well. So I've crossed my fingers, and I hope to see you on television, wherein you connect with a lot of masses, and obviously connect with us, fans like us as well. Thank you very much, Achal. It was nice talking to you. It was pleasure talking to you. Thank you very much. या फंक्शनाक चतुर म्हळ्यार ओमी वैद्य. ओमी जी, welcome to this show. Thank you very much. Thank you. Hello Goa. How are you? Okay, tell me something about this Film City project जो बन रहा है यहाँ पे. What is your reaction, your take on that? I think it's a great thing. It's a little bit outside of Goa, which is a good thing because then Goans can keep their, punji, and they can keep Goa the way they want. But also it will bring a lot of jobs to Goa. It will bring a lot of people to Goa, and that's an exciting thing. It will also bring stars, and there'll be a film school. There'll be many, many things. It'll make Goa even more exciting than it is, which is hard to believe. But amazing and interesting. As a kid, I was just coming here as a regular person. Then Chatur happened, and I became very, very famous. And now people take photos of me all the time. But you know what? All those times I came to Goa, they really grounded me in what was important and how you treat people. It doesn't matter how big you are. Everybody is important. Every moment is important. And if you follow your dreams, it doesn't matter if you're a small boy in Madgaon like I was. You can be the most famous person in the world. But you just have to follow. You have to be sincere. You have to be nice to people. And you just have to keep going and enjoy life. We all know that you've got a creative Hindi. What about creative Konkani? Little bit for Prudent and Prudent Media's viewers. All of them in Konkani. I don't know what to say. I hope this doesn't create controversy, but still, I would want you to try this. Maka cold drinks. I don't really know how to say anything. Yes, I wish I spoke it better, but it's a wonderful language. Please go and keep speaking Konkani. Don't let this language get by Hindi or English. It's a wonderful language, and I wish I could speak it. But in the future years, I'll come back to Goa and I'll learn it. माझ्याकडच्यान आणि प्रुडंट मीडियाच्या व्ह्युअर्साकडच्यान सगळ्यांक ओमी बाप देव बरें करूं. दिस वॉज इन कोंकणी फॉर यू. कितें रे? थँक्यू, थँक्स अ लॉट. थँक्यू. आयज आमच्या वांगडा आसा निशा कोठारे. आमी तांच्याच कडेन गजाली करूया आनी पळोवया निशा कोठारे जी कितें म्हणटा गोंया बद्दल आनी ह्या फिल्म सिटी बद्दल.
निशा जी, वेलकम टू गोवा फर्स्ट ऑफ ऑल. कैसा लग रहा है गोवा में आके? Thank you so much. And in Goa, I always enjoy. So it's been a lovely place. ऐसा कोई हॉटस्पॉट है आपका कि गोवा में ये करना है, एक्टिविटी करना है, आप फ्रिक्वेंटली आते क्लोज बाय? गोवा में कोई अगर हॉटस्पॉट या कुछ एक्टिविटी करना है तो चिल आउट करना है गोवा में. बट जब भी मुझे गोवा आने का मौका मिला, ज़्यादातर टाइम मैं शूटिंग के लिए ही आई हूँ, तो चिल आउट करने का टाइम कम मिला, काम ज़्यादा करना पड़ा. बट इट्स ओके, आई रियली एंजॉय बीइंग इन गोवा ऑलवेज. ये फॉर्मूला तो आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट. आपको चिल आउट तो करना ही है. आप गोवा में आके करोगे क्या? काम तो कोई नहीं करना है आपको. काम के साथ मैं तो चाहती हूँ मैं काम नहीं करूँ, लेकिन क्या है ना कि मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे वापस बॉम्बे भेज देते हैं. इसलिए मुझे काम करना पड़ता है. निशा जी, फिल्म सिटी बन रहा है अभी, आप ये पार्टी को है, आपका क्या टेक है फिल्म सिटी के बारे में? मैं बहुत खुश हूँ सबसे पहले कि साई सृष्टि डेवलपर्स ने ये आइडिया. हेडलाइन आपका काम ही ऐसा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप काम आपका वी वांट यू ऑन स्क्रीन सो दैट पीपल कैन watch and talk about you. नहीं, you are right. I also want to come as often because being an actor, you all the time you want to be on the screen. बट आपको उतना अच्छा काम भी मिलना चाहिए. मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं मिला जो मुझे लगा मुझे साइन करना चाहिए, काम करना चाहिए था. तो मैं साउथ में फिल्म्स कर रही थी, मैं बिज़ी थी उधर. और अभी आगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मैं और मेरे प्रूडेंट मीडिया के व्यूअर्स हम लोग प्रे करेंगे आपको अच्छा काम मिले, स्क्रिप्ट अच्छी मिले, जो कि हम देख के भी हम लोग भी खुश हो जाए. ऐसा नहीं कि निशा जी आ गए स्क्रीन पे और कुछ भी करे, नहीं, हम लोग को अच्छा काम चाहिए. और ऑब्वियसली मैं तो रुका पड़ा हूँ कि आपको कभी स्क्रीन पे देखूं. थैंक यू सो मच. निशा जी, थँक यू व्हेरी मच. वॉज नाईस प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट. थँक यू. तुमका ही आमची खाशेली कार्यावळ कशी लागली ते कळोवपाक विसरू नका. म्हाका मेल करात features@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर. परत बेगीनूच मेळुया आनी खंयच्या तरी पार्टेक. तोपर्यंत पळयत रावात गोंयचो नंबर 1 एंटरटेनमेंट चॅनल प्रुडंट. नमस्कार.